Meniga Dikha Tunyane Acha Allah Anu Lunju Kilita, Super Kilitane Mu Kilitari Wali Yimbo Lady Piotavale Dikha Tunya Shilo Tikilita Puri Niara Pero Kilita Ninjo Dhamma Dhamma Kilita Ninjo Dhamma Dhamma Shintayara Ha Shinta Luxayara Ha Shini Dot Luxayan Juicy Dot Luxayan Peter Saravali Piotavada Todo Anukilita Rego Peta Vida Shintan Luxara Shintan Luxabon Lady Olimania Didi Chaja Pioga Utanai Pidorane Totini Erali Pioga Tapiro Pioga Ome. Yesterday, the Venerable Sayadaw explained how with the help of the three trainings, the three sekas, one appeases the three grades of mental defilements, namely the coarse, the coarse, the medium, and the refined or latent, or refined type of defilements. And these are the transgressive defilements, the obsessive defilements, and the latent defilements. And the Dhamma, the Sadhamma that causes these kilesas to be stilled, this Dhamma is alive and active. And it is not alive and active and not in vain. And yesterday the Venerable Sayadaw was not able to complete his explanations on how to cut off the latent or dormant defilements, the anusya and kilesas, and or how they are active and how to cut them off, since the time was up. And so today he will do this and partly or partially repeat what was said yesterday. Military Sura Sitema Super Tongjana that he Shavare Duji Memore Lower City Pietana Dunya Nizajina Tapachena Sipia say so Mona Nurari directly Shares the Gada to Winida Mamana Chinida Manalura Wundura Sadi Bolidaria. The Piriusana Kilitari Mimi Tanama says him a penny that he shower. Erari Matena through Lulami Biro Maja Puma Pioma Pietari, regard to the city to say Pietari. Julian Sogari by Tioda Daleti Share. We take him a kilita let him share. Priutana kilita let him share. To the Nudia kilita, a Matia to a Nusura, a Sindazai. Get them, she was Sindazai.
တရားလိုက်ပါနေတာပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအစဉ်ဆိုင်လိုက်ပါနေတာတတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့လေမျိုးစီမှာအပင်ပေါက်ဖို့ရအတွက်ပေါ့လေတတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပါနေတယ်လို့ပေါ့လေပါနေတယ်ရမ်းမှာလည်းပဲအကြောင်းမြင်လို့ရှိရင်မိဖြစ်ဖို့ရပေါ့လေပါနေတယ်လို့ပါသို့တော့ဖော်ပြစားမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင့်ထဲနေတော့ဖော်ပြတော့မရဘူးတတ္တဝါတူတယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအစဉ်တစိုက်လိုက်ပြီးတော့မြို့တအနေနဲ့ပေါ့လေပါနေတဲ့ကိလေသာစိတ်ထဲမှာလည်းဖြစ်သေးဘူးကာကံမြောက်ဝစီကံမြောက်လည်းပဲလူကျစောကားတဲ့အပိုင်းထိလည်းမြောက်သေးဘူးကြောက်ညီလို့ရှိရင်စိတ်ထဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကျွလွန်စောကားဖို့ရအတွက်ပေါ့လေတာဆူးနေတာပေါ့လေချောင်းမြောင်းနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးရတော့ထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒီကိလေသာကိုအနုစီယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒီအနုစီယဟာလည်းပဲတိသန္တနာအနုစီယနေအာရမဏအနုစီယရဲ့လို့နှမျိုးခွဲထားပါတယ်The mental defilements, the kilesas, create havoc in the mind. They cause the mind to bubble, and this is very distinct. And for instance, in the case of greed, or in the case of lobha, there will be greed, wanting, and so on. And then also there may be the wish to kill, to torment, and so on, which is hatred, dosa. And furthermore, one may find pride and conceit, mana, and jealousy. This, the arising of these mental defilements is obvious and evident, distinct. And they arise in the stream of consciousness. And one cannot control, or it is distinct also, or it's obvious also, that it's difficult to control these mental defilements. So the presence of the transgressive defilements, the vitikama kilesas, is evident, as well as the presence of the obsessive defilements, the so-called pariyutthana kilesas, and these take place in the mind. But as for the anusya kilesas, their presence is not that obvious, and they have a potential to turn into something else. So this is just like a seed has the potential for it to become a plant, or there is a potential in a matchstick to bring about fire. If one then asks a person, please show me where the fire is, of course one cannot show it. But nonetheless, the matchstick has this potential to bring about fire. So the same goes for the anusya kilesas. They have not yet arisen in the mind, and they are waiting there to become active. And they
do become active when the right or opportune conditions arise. And this too is evident. And these are known, or these are then called anusya kilesa. And these anusya kilesa are of two kinds, namely, number one, santana nusya kilesa, and number two, aramana nusya kilesa. So, one differentiates two kinds. Santana anusya sura santana anusya. Santana sura bhawa phit sin ji po. Yau nan phit sin ji po. Yi jaung ya amyan pya si sin ne delo po le, set pya si sin ne delo. Yau tya nan tya de po le, set sa pi da si sin ne da. Tabawa pi tabawa po le, ma pya set sa pi da si sin ne da. Ma pya phitနေတဲ့ဘောအစဉ်ကြီးကိုပါဠိလိုစန္တာနခေါ်တယ်စန္တာနတတ္တဝါတို့ရဲ့တန်တန်တတ္တဝါတို့ရဲ့ယုံနာဖြစ်စဉ်ကြီးစီးကြောင်းကြီးလိုဖြစ်စဉ်ကြီးပေါ့လေအဲဒီဖြစ်စဉ်ကြီးမှာအမြဲမပြတ်ကိန်းပါနေတာပေါ့လေလိုက်ပါနေတဲ့နာနာပေါ့အဲဒီအနုစရကိုဥပ္ပဇ္ဇနာရဟလို့ဖွင့်ထားပါတယ်ဥပ္ပဇ္ဇနာရဟဥပ္ပဇ္ဇနာအရဟဖြစ်ခြင်းကိုထိုက်သောဖြစ်ထိုက်သောပေါ့လေဖြစ်ထိုက်သောဆိုတော့ဖြစ်တော်ဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ထိုက်တယ်ဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းညီညွတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အကြောင်းညီညွတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိရိတာနော်အဲ့ဒါအနုစရလို့ခေါ်ပါတယ်အကြောင်းညီညွတ်ရင်ဖြစ်နိုင်သောတတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာအကြောင်းညီညွတ်ရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိသောဖြစ်နိုင်သောကိရိတာဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမညီညွတ်လို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းညီညွတ်ရသလဲလို့ဆိုတော့ဆိုင်ရာအမိအရိယာမဲနဲ့မပယ်ရသေးလို့ဆရာအရိယာမဲနဲ့မပယ်ရသေးလို့ရှိရင်အကြောင်းကတခါကတော့ညီညွတ်နိုင်တာပဲဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်တော့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူရောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအရိယာမဲဖြစ်မပယ်ရသေးသောကြောင့်အကြောင်းညီညွတ်တိုင်းဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ကိလေသာကိုစန္ဒနာနုစီယလို့ခေါ်ပါတယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့ပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်တူယောက်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ယုံနာဖြစ်စဉ်ကြီးမှာဆိုင်ရာအရိယာမဲနဲ့မပယ်ရသေးလို့ဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ကိလေသာစန္ဒနာနုစီယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်အရိယာမဲဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ကိလေသာမျိုးပြတ်ပြီပေါ့ကိလေသာမျိုးပြတ်လို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်เสียအကြောင်းနဲ့ဆုံလည်းပဲမဖြစ်တော့ပရိယုဌာဏအဆင့်လည်းမရောက်တော့ပရိသုဏအဆင့်မရောက်တော့ဝိတိကမအဆင့်လည်းမရောက်တော့မျိုးပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာသောတာပန်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနာပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစွဲဇီဝအတ္တအစွဲပေါ့လေတတ္တပတ္တိမဲနဲ့ဖြတ်တော့ပလိုက်တယ်ဝိသိကိစ္စလည်းပဲမျိုးပါဖြတ်တော့ပလိုက်တယ်ဒီလိုတင်းတော်တဲ့နီးနဲ့မှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့အားထုတ်လို့မှန်ကန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရနေတော့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုရရှိရေးမှာအခြားမမှန်ကန်တဲ့နီးမရှိဘူးအခြားမမှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ့လေศีลပရပရမသခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲမျိုးပြတ်သွားတော့တာပါပဲဒီတော့အပေကြနိုင်လောက်အောင်အလွန်လို့အားကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟဒါတွေလည်းပဲမျိုးပြတ်သွားတယ်သူကလောဘဒေါသမောဟတော့ရှိနေသေးတာပေါ့
အလုံးကိုတောင်းကြတဲ့ကျွလွန်စော်ကားတဲ့လောဘဒေါသမောဟမျိုးတော့အဲ့ဒါတွေတော့မရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သောတပတ္တိမဲ့နဲ့ပယ်သလိုက်တာ။ပယ်သလိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်ခွင့်ကြုံပေမဲ့လို့မဖြစ်တော့ပဲနဲ့မျိုးပြတ်သွားတာပဲနော်။ The compound word santana nusya consists of two parts, santana and anusya. Santana means continuity or life continuity, or the continuity of mind and matter. So it's like a flow. Flow or continuity of one existence occurring after another, and this flow is not ending. Such kind of an uninterrupted flow or continuity in the Pali language is known as santana, and since it's never ending, it is present. It is present and present in a person. And this word then gets further explained in the text as upejana araha, and which means something that should happen, but it has not yet happened. And when the proper causes or conditions are present, then something can happen, something can arise. And that is the meaning of the word anusya. So latent, dormant nature. So if the proper conditions are present, then these defilements can arise in a being, in a person. And it goes without saying that when the necessary conditions are lacking, that the defilements will not arise. Why is this? Because they have and these mental defilements can arise or will arise as long these mental anusya mental defilements, they can arise as long as they have not been cut off with the relevant noble path. And and on the other hand, if one has not yet gained the noble path, then these defilements will indeed arise in one stream of consciousness. So, defilements that arise because they have not yet been cut off through a noble path, these are known as santana nusya kilesas. And if we have attained the noble path, then certain defilements will be cut off, and they will no longer manifest. So, with the attainment of the noble path of stream entry, one cuts off
or certain defilements get cut off, namely the wrongful belief in the existence of a self, sakkaya detti, as well as doubt, vicikiccha, and since true peace can be gained only if one practices in accordance with the correct way. This means that peace cannot be gained by through other ways, and hence another defilement gets cut off, namely Silabbata Paramasa, which is also a wrong view, namely that rites and rituals, the practice of rites and rituals will lead to peace. Furthermore, with the attainment of this first path, the coarse mental defilements such as greed, hatred, and delusion, lobha, dosa, moha, which may lead to rebirth in a state of loss, these too get cut off or weakened. And for a person who has attained the first path, these corresponding defilements no longer arise. And with this, the potential for them to become active is gone. Aramana nusya kilesaဆိုတာကတော့ Aramana anusaya Aramana ဆိုတာအာယုံဆိုတာကတော6ပါးမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိအသည့်ယုံနံတရားတွေကိုပါဠိလိုအာရမဏလို့ခေါ်ပါတယ်မြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ထိလိုက်သိလိုက်ကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်စောင်းလိုက်ငယ်လိုက်ကြွားလိုက်လှမ်းလိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မျိုးစုံမှာနာနဲ့ယုံနံတရားတွေပေါ့လေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလည်းပဲဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုအာရမဏလို့ခေါ်ပါတယ်အတိအသည့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တဲ့နာနေတဲ့ယုံနံတရားတွေပေါ့မှာဖြစ်နိုင်ချက်အကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိရင်အကြောင်းရှိလို့ရှိရင်အကြောင်းညီညွတ်လို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ချက်ရှိတဲ့ကိလေသာကိုအာရမဏနုစီယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်The compound term aramana nusya consists of two parts, aramana and anusya. And the Pali word aramana means object, and it gets further specified as the distinctly arising material and mental phenomenon, or the distinctly distinct phenomena, material and mental phenomena arising at the six sense doors. So, during in seeing and hearing, smelling, tasting, touching, bending, stretching, opening, closing the eyes, and so on. And when they arise, then mentality will be there, materiality will be there, and these phenomena are linked by cause and effect. And these are known as aramana. And when the ever newly arising mental and physical phenomena, or mental and physical phenomena which keep arising
at the six sense doors when the necessary conditions are present, or causes are present. These are known as aramana nusya kilesas. အတိအကျဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံ nant တရားတွေကိုသူတို့ဖြစ်စေမှာကိုလိုတတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ပေါ့လေတတိမထားလို့ရှိရင်တတိကင်းတယ်ခေါ်ပါတယ်တတိကင်းလို့ရှိရင်အတိလည်းပဲကင်းသွားတတိလည်းအတိလည်းပဲကင်းသွားတာအတိလည်းမဖြစ်တော့အတိမရှိလို့ရှိရင်မတိရောက်လာတာပဲနာနဲ့ယုတ်တရားတွေကြောင့်ကျိုးဆက်ပုံတွေအမျက်စင်းရဲ့သဘောပဲဆိုတာတွေပေါ့လေမတိချက်ချင်းရောက်လာတယ်မတိရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအလွယ်လည်းတည်တော့တာပဲမရှိမိတိုင်းစိတ်ဟာလည်းပဲတတိယလည်းကင်းမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောနိသောမနစိကာရခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရေးကိုဥတည်ထားတဲ့ပဲ့ပေးမှုပေါ့လေပဲ့နဲ့တူတဲ့ယောနိသောမနစိကာရလည်းမရှိတော့အဲဒီယောနိသောမနစိကာရမရှိလို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အကြောင်းညွှန်သွားပြီဖြစ်နိုင်တယ်လာပါပဲဖြစ်ချေအများကြီးပဲတော့လာပါပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့စိတ်တိတ်ချော်စိတ်ပဲ့ပေးမှုကင်းရတယ်လို့ဆိုတော့မရှိမိလို့ပါပဲဥပဒနာညာနဲ့မရှိမိရင်ပဲ့လွတ်သွားပြီစိတ်မှာယောနိသမနစိကာရမရှိတော့စိတ်လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီပေါ့စိတ်လမ်းကြောင်းချော်သွားပြီပေါ့တော့ချော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှင်းမသိတော့အဲ့ဒီမသိမိတဲ့အာယုံပေါ်မှာရှိစရာလေးလို့ထင်လို့ရှိရင်လောဘမုန်းစရာလို့ထင်လို့ရှိရင်ဒေါသအဲ့ဒါလက်ကိလေသာတွေလည်းမျိုးကျသွားတာပဲတော့မြဲတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်လည်းပဲခုနဇီဝအတ္တရှိတယ်ဆိုတော့မြဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအယူဆဒါတွေဖြစ်သွားတယ်ယုံမှန်တန်တရားအစသည်ဒါတွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာပါအဲ့ဒါတွေဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်တော့ဒီတော့တော၆ပါးဖြစ်သည်မြတ်အတိအတိယုံ nant တရားတွေပေါ်မှာဥပဒနာဉာဏ်နဲ့မရှိမိရင်စိတ်လမ်းကြောင်းပဲ့ကံမှုစိတ်လမ်းကြောင်းချော်သွားတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိလေသာဖြစ်ဖို့အကြောင်းညင်ညွတ်သွားပြီအဲအကြောင်းညင်ညွတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိလေသာကိန်းတော့တာမသိမှုကအစကိလေသာကြီးကိန်းသွားတယ်တော့ချစ်စရာလေးထင်ရင်လောဘကိန်းသွားတယ်မုန်းစရာလေးထင်လို့ရှိရင်ဒေါသကိန်းသွားတယ်တော့အဲ့ဒါတွေပါမြဲတယ်လို့ထင်မှလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိန်းသွားတယ်ပေါ့တော့အဲ့ဒါဒီကိန်းသွားတာပဲကိလေသာမျိုးကျသွားတယ်ပေါ့တယ်အဲ့ဒါအာရမဏနုစယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်If one does not observe the ever newly arising mental and physical phenomena while they are occurring, then this means that mindfulness or that sati is not present. And in the absence of sati, knowledge will not be present either. And when there is no knowledge, then this is tantamount to saying that there is no knowing. So ignorance or not knowing arises. Not knowing, for instance, the
are not being able to discern between or discern mentality and materiality. And apart from this simple not knowing, one may also know in a wrong way. Now, if on top of this there is no proper directing of the mind, steering of the mind, which is the mental factor of yoniso manasikara, towards wholesomeness, then the mental defilements can arise. So, with the proper steering of the mind, wholesomeness can arise. Without wholesomeness does not arise, and the mental defilements may arise. So why should one direct the mind? If one does not direct the mind in the proper direction, or steer it in the proper right direction, just like one steers a ship with the help of a rudder into the right direction, then one might slip off the correct path. And when encountering some enticing object, greed, lobha, or lobha may arise. When coming across some displeasing objects, then dosa or hatred will arise. Or when one sees an object as permanent, with this it is quite possible for wrong view to arise. The same sense, doubt may also arise. And if one does not observe the objects arising at the six sense doors, then the mind will slip off, and when the relevant conditions are present, then greed, lobha, hatred, dosa, moha, delusion, etc. will arise. And one may take an object as permanent, and thus wrong view, deity, may arise. So these kind of mental defilements which arise with regard to an object are known as aramana nusya kilesa. Nam chema Junga Songyari, Mia Jana, Satia, Junga Songyari. Ayoni Tamingala Piamido, Caesar Miramila Pitavare. John Alias were Nagoa Songari, Harley Piamido, Porata Mila Shivare. Nuamia Nigia, Sasa, Never Samuel Pianglo. Junga Suari, Aunivo, Samuel Pianta, two Pialashi, Nago music, jazzing, Kala, a time body. Lotari, lower pietari, dola pietari, piamido, telo piampiedi. Poramale, Pony Cheta, Leshiva. Umabe Banetu Lesolici, Putuma, Koviama Valley. Poye, Euro, Koviama, Poye, Tinwavi, Solici. Now Kujin, Kurekama. Sai Mio Kuluyara. Nalema, Tonlema, Cholema, a Gigi de Kuluyara, a Cherryara, Pony Cherryara, a little one yoga. Teacher boy, Ayo, Tisha Gaima, the Dimiki at the lay Yami, Mammy Travoli. The day a lay Yami, that's so made I Shumalu, the deep yet, the Diam came, the deep yet indeed. The Elinda Yadwavi. Elinda Bore Io, Tobia Lady Kajaro, by Matsumis Yamshi. See what I saw them, she, you know, so a deep yet. A Joan as you, that it can all she, a Joan web Pitam ho. The Udioga Panzividam ho, so that she and Wavi. The Diga Gato, the Diga Shiro, a dear level she and Wavi.
Tati making a teaching ceremony. The land of it. Kobyama, Maluade a Leonji, Tobia Lechi, Boye Mateno. Boye Matine Kobyago, Kulu Miadalo, Berma Kulumiado, Boye Dino, Mimu Kulu Yarebo. Tiro, Tisha Boye, Nanayo Diago, Lady Shukwe Ayo Wally, Trupi Sema, Guru Triptanine, Swemeswa Shulu, Yuna Yellow, Yuna Jonjo Yellow, Mamiebo Yellow, Siebo Yellow, Dalili Tito Lechi. Now Piampi since I come on level, Yuna never Piantina. Pocotado was Yuata in the building. Jonjo Jonjo said he never Piantina. Mamiebo. Titology now Pian since I come yet have a Piantina. Siebo Titology said a chin of a Piantina. The Kilita Pisia, Boyega, Nugurega, Matino, Gona, double Goviama, Boye Matino, Gulu Mia the Luboli, a little pit on the Bobby Wabama. Era Adamana Nutia Kilita, Kine, Lucovarama. Kina Babiru Lesoro, the tea making a tea, a lay Mida Ravani. A lay of yard one. Kilita Pisia, Boye Matino. Ruminate. No, some you can is that here. Ruminate. It will tell you that door, Matu. Siku in a book is so poor as some you piano. Okay, Siku is a book. So, one may also remember when one has encountered something in the past, one remembered this, and then one goes over this, and it's just like a cow which is ruminating its cud, and so the food that it has eaten early on. So when there's a gap in one's mindfulness, then greed, hatred, and delusion easily arise. And okay. So when one is taking when one has taken a photo, then the external impression will be instilled or imprinted on the film of the camera, and if then some light falls onto this film, then one can no longer develop it and no longer enlarge it. Now, in the meditation practice, when mindfulness sati is present, then it leads to knowledge, and it leads to knowledge, and with this, light arises. The light of knowledge arises, and when this light enters into the picture, then there will be no more clinging,
and one will be able to discern mind and matter. One also will be able to discern cause and effect, and one realizes that the phenomena have not been created by any being. And so when mindfulness is clear, then the knowledge also tends to be clear. And so one will discern mentality and materiality, and then once one has seen or discerned mentality and materiality, one will again and again see it in that way. Once one has seen cause and effect, one will see it again and again in this way. One will no longer take it as a person and so on, as a person, a being, a self, and so on. And once one has discerned cause and effect, then one will always see it again like this, and not in any other way. The same thing goes for impermanence. Once one has seen impermanence, one will see it again that way. Same thing for unsatisfactoriness or suffering. And why is this? Because the mindfulness is not removed from the object. So this mindfulness then leads to knowledge, to clear knowledge, and the knowledge, with knowledge comes light. Sandananusya kilita myupya phosura. Ariya mene sandananusya kilita myupya phosura. Aramananusya kilita myupya ma. Vipassana nyane sandananusya kilita chaimbay myupya toyame. Vipassana nyane asinsin phipo si bido phipo si chin aaphin body. Chain by Anusia Gilisari Ni Pesinia, Ni Arneo. Whether in any Yijay Piso Doreca Arneo Nilo a Chini Kaulavi, so you know. Aria Mega won't be body, Sandanisa Gilisago, a Pia Shin $9. Tiro Vipassana. Vipassana nyanga Anusia kilesaတွေကိုနှိမ်နှင်းတာအားနေအောင်ပေါ့။အရိယာမေကဝိပဿနာနှိမ်နှင်းလို့အားနေနေတဲ့အနုစယကိလေသာတွေကိုအပြတ်ရှင်းတာပေါ့လေနော်။နှိမ်နှင်းရမယ်အားနေအောင်တော့အပြတ်ရှင်းနိုင်တယ်။အပြတ်ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာအားနေအောင်နှိမ်နှင်းထားနေမှဒါမှကျင်းတယ်။သဏ္ဍာန်အနုစယကိလေသာတွေမျိုးပြတ်ပါမှအစဉ်ဥပဒနာညာနဲ့မျိုးပြတ်ပါမှသန္တနာနုစယကိလေသာကိုအရိယာမက်နဲ့တခါတည်းဖြတ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနားလည်ထားပါတယ် Now, out of the two forms of latent or dormant defilements, we have the santananusya defilements and then the aramnanusya defilements. And how to cut off these defilements. So it is with Vipassana practice that we have to suppress
again and again on a temporary basis these aramana nusya kilesas, namely defilements, latent defilements which are connected to the objects, and when these aramana nusya kilesas have been weakened enough, then they must be cut off with the noble path. The defilements, latent defilements related to the continuity of existence, santanat nusya kilesas, these have to be cut off. So once again, with Vipassana practice, one suppresses and weakens the object-related latent defilements, aramana nusya kilesas, and as one goes through the different insight knowledges, and then the final blow is wielded with the attainment of magga, of path knowledge, and so this has to be understood. Yeah, sananesiya kilita nibo ya dwe ariya minya phitpo ma ngine le so ro ariya minya phitpo yi ma vipassana nya na yuk pain cha ti bu ga asa vipassana nya ni asinse phit pi ro naw song yi che phit song twa ma ha be ari vipassana nya Osu ko, Vipassana asu ko, Tadenga Santi lo khawပါတယ်။ Vipassanaဉာဏ်ဖြစ်ခိုက်မှာအချိန်ပိုင်းလေးတွေငြိမ်သွားတာပေါ့လေ။ကိလေသာမျိုးတွေပြတ်သွားတာအချိန်ပိုင်းလေး။ချိန်ပြတ်လို့ကိစ္စပြီးစီးတဲ့အခါကျမှအကျဉ်းတဆန္တိဆိုတာပါလေ။ယုံနာနှစ်ပါးချုပ်ရင်းတဲ့တရားကိုခါရဲစိုက်သွားတာ။တကယ်အငြိမ့်တဲ့အရိယာမက်နဲ့အငြိမ့်တရသွားနိုင်ပါလားနော်။ဒီတော့အကျဉ်းတဆန္တိလိုရင်လို့ရှိရင်တကယ်အငြိမ့်လိုရင်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးအငြိမ့်လေးတွေရအောင်ဒီကဆန္တိရဥပဒနာဉာဏ်ကြီးခြေကမ်းစပြီးတော့ပြည့်စုံအထောက်ရပါတယ်။ The latent defilements connected to the continuity of existences become appeased or stilled through the attainment of noble path knowledge. And in order to achieve this, one's practice has to progress through the different insight knowledges. These insight knowledges have to become mature. And the temporary peace that arises as one goes through the Vipassana practice is called as tadanga santi. So this is a temporary peace. And when one has then accomplished achanta, or when one has progressed through the different insight knowledges, eventually one will accomplish achanta santi, which is genuine peace. And whoever wants this genuine peace, first of all, has to progress through the respective insight knowledges and be fully endowed with them. Sujabazo Tayama Mamakani Taisha Kama
Nane Udiari Tinshani. Trup is a live of shoes or she. Nandia Simalamatu, Udia Simalamatu. Madia Pie Nagave Tines Ravali. A Koreva Jiwa Adali, a Kunina, tiny Jiwa Dali, she does. Did it sweat it on window. It have a few less way. Taise Kalama to get she needed, Nane Udiago, Trup is a live of Mashuro. Namalamity, Yohanamity. Quajan safe Shavido, Madiro. Kona Swelly one. Jiwa at Swelly one. Tilalichi, a Jiwa at Swelly. Kin to the body. By Nisa Shumidi Aumoma. Take only she there, look him a bit. Look Shamu, Piano, Yin to the body. Hello, Solo. Did a Taizakana, Tanyanaga, Nang, Tainaga, Yo. Attack on ho, take on ho. Born in Adikatama, Nane Yo, Davashi, Tinsanida. True Bose, tiny, Shumalashi. True Bose, Shumakwe, a good deep down in a shudo. Nana Yo, Quedavi, Soloshi. Kona. The teacher, she would delay and never a body, a lady, never came on it. Yin dollar. Jiwata swear be the body. Look shot and Shido. The Kare Adamataringa, Kilita, Mew Piatorino. The Taizekana, Tanyanaga, Nan, Tainaga, Yo. Atacamo, they come home. Bora Nane Yo. True was a Shumakwe. You sweat DT build, you will sweat her, DT build her in the Agilitari. And I so little shabby, you know. Now, as an example, when we change from the standing posture into the sitting posture, and then their mentality and materiality are distinct, or can be discerned. And if we do not observe them properly, then we will not know mentality as mentality, we will not know materiality as materiality, but rather we'll take the whole as I am sitting, or the individual soul, jiva atta, is sitting. Why is this? Because we're not observing properly. And as we're not observing properly, we're not knowing anything. And not knowing, will cling to the wrongful view of the existence of an individual soul, jiva atta, and we think that this soul arises. And so, with proper observation proper observation of this change of posture, we will understand that or know that the intention to sit down is mentality nama, and the physical process of sitting down is materiality rupa. So with mindfulness, with sati, comes knowledge. And with this, there will be no more agitation in the mind through the view of the existence of a self. So, what does arise is just mentality and materiality, and with this, the wrong view falls away. And now. The Venerable Sayadaw has a verse for this. Okay. So, again,
for you to repeat. I'll read it out first once and then kindly repeat after me. In sitting down, the intention to sit down is mentality. Sitting down is materiality. Not true is the self, not true is the soul. Only mentality and materiality arise. Labeling, observing, discerning them, clinging to wrong view is lost. In getting up, or no, this one's not necessary. So, please repeat after me. In sitting down, the intention to sit down is mentality. Sitting down is materiality. Not true is the self. Not true is the soul. Only mentality and materiality arise. Labeling, observing, discerning them. Clinging to wrong view is lost. And that's it. Yeah. တို့တူပဲထားရမှာထိုင်တဲ့ခါမှာလည်းထားရင်လည်းစိတ်အစဉ်နဲ့ထားရုပ်ဆင်းစစ်ကိုယ်တော့မပြီးတော့ကိုယ်ရင်နဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ရုပ်ဆင်းစစ်လက်ချေအကြောင်းရှိလို့ဆန့်တဲ့ခါမျိုးမှာလည်းပဲဆန့်ရင်လည်းစိတ်အစဉ်နဲ့ဆန့်ရုပ်ဆင်းစစ်မြေတောင်လေးခတ်တာမျိုးလုံးပိတ်တာဖွင့်တာကအစပေါ်လီခတ်ချင်တဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့ခတ်ရုပ်ပိတ်ချင်တဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့ပိတ်ရုပ်ဖွင့်ရင်လည်းစိတ်အစဉ်နဲ့ဖွင့်ရုပ်ပေါ်လီစိတ်ပြောကစိတ်နဲ့နာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလေပေါ့လေဒီမှာအဲ့ပါလေကိုယ်လုံးယုံနာကိုယ်လေးကဖြစ်သမျှဟာတွေကယုံနာနေပါတာကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ယုံနာကွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါကောင်လေးကလုံနေတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ကောင်လေးကလုံနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနာယုတ်တရားတွေကိုယ်တိုင်လည်းပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးဇီဝတ္တမဟုတ်ဘူးသူတို့မှလည်းပဲဇီဝတ္တလေးကတ်မနေဘူးနာနဲ့ယုတ်ဒီတဘာဝတက်တဲ့ပဲဆိုတာပေါ့လေတဘာဝတက်တဲ့ပဲဆိုအပူရီမပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒါရှင်းလာတော့တာပါပဲ So the same then also applies for another change of posture, namely changing from the sitting posture to the standing posture, also for bending, stretching, and even processes like the blinking of the eyes, opening, closing of the eyes. And what we find is just mind and matter. And there's an interdependence between these two. So there's only mentality and materiality, and there's nothing superfluous, and only this nature, or only nature, is at work. ထိုင်တာကိုယ်စားလှုပ်ရှားစသည်ဖြစ်သည်မြတ်နာယုတ်မူရာဒီပေါ်မှာဒီဇီဝအတ္တလေးကလုံနေတာဆိုတာပေါ့လေဇီဝအတ္တလေးကြောင့်ဒီကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်ဆောင်းလိုက်ငယ်လိုက်ကြွားလိုက်လှမ်းလိုက်ဖြစ်နေတာဆိုတာပေါ့လေအဲဒီဇီဝအတ္တလေးကိုဌာနချုပ်ကပရမတ္တကြီးကဒီလိုလှုပ်စေလို့စိတ်ခိုင်းလို့ဖြစ်နေတာဆိုတာပါဒီလိုအစွဲလည်းပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်တော့ဒီတော့တိတိကျကျဆက်ရှုမှလို့ရှိရင်ထိုင်စေခဏနဲ့ထိုင်နေတာကအကြောင်းနာထိုင်တာကအကျိုးရုပ်အောက်ကိုဤပြီးတော့လေးလေးပြီးတော့ကျသွားတာတွေဟာထိုင်နေတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ကြောင့်စိတ်အစဉ်စဉ်အကြောင်းကြောင့်ထိုင်ရုပ်အစဉ်စဉ်အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာနော်ပါပဲဒီတော့ဒီနာယုတ်တရားထဲမှာဇီဝတ္တမပါသလိုဇီဝအတ္တကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်သလိုအဲ့ဒီဇီဝတ္တကိုစေခိုင်းတဲ့ပရမအတ္တပေါ့လေပြမာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြမာကြီးဒီမှာမပါဘူးဆိုတာထင်ရှားပါတယ်တမနာနဲ့ရုပ်ဖြစ်နေရတွေဟာဖန်ဆင်းကံမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထင်ရှားပါတယ်
ကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဆက်နွယ်ဖြစ်နေတာဆိုတာပေါ့လေအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဖန်ဆင်းကမဟုတ်ဆိုတာပေါ့လေဒါလည်းကောင်းကြီးနားလည်းတော့တတ်ပါတယ်ဒီတော့ထိုင်စေကနာနဲ့ထိုင်နေတာကအကြောင်းနာထိုင်တာကအကျိုးရုပ်အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဖန်ဆင်းကမဟုတ်ပေါ်တာအကြောင်းကျိုးတာဟုတ်သူတို့ပေါ်စေရှုမှတ်ခွဲမဝေခွဲနိုင်ဘူးပြောတဲ့ငကိုကမဟာဗြဟ္မာကြီးရဲ့စီခိုင်းတဲ့အရာဒီလိုအကြောင်းကျိုးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟာဗြဟ္မာကြီးရဲ့စီခိုင်းတဲ့အရာဟိုတုန်းကဒီလိုအတ္တလေးရှိခဲ့သလားအခုလည်းပဲရှိနေသေးသလားနောက်လည်းရှိအောင်မလားဆိုတာပေါ့လေယုံမတန်တရားတွေမရှိတော့ဘူးကင်းသွားပြီပြုတ်သွားပြီသို့တော့ဇီဝအတ္တအစွဲနဲ့ပရမတ္တအစွဲကတော့သောတပန်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကြီးလုံးဝပြတ်ဆဲပါတယ်အခုတော့အချိန်မိုက်ချိန်မိုင်းလေးပေါ့လေအာရမဏနုစယကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါလေးလည်းချပြီးပေါ့If one holds on to the view of the existence of an individual soul jivata, then one may think that it's happening because of that the process, change of posture from sitting to standing and other changes happen because of this jiva atta. Same thing goes for bending, stretching, and so on. And one may further believe that there is a supreme soul known as Parama-atta, which commands this individual soul to perform certain actions. Now, when we observe with mindfulness, then we see that there is an intention to sit down, and which is mentality, and there's the physical process of sitting down. So here we have a series of intentions to sit down as well as a series of physical process of sitting down. And in this process of sitting down, no individual soul jiva atta can be found, nor a supreme soul parama atta. All that we find is just cause and effect links, namely a relevant cause giving rise to a relevant effect, and there's nothing created there, and there's just these cause and effect links, and with this we are freed of doubt whether phenomena are happening because of individual soul or supreme soul or something else. And so previously we might have thought that these processes are happening because of a supreme soul, Parama-atta, who is commanding the individual soul, and but now we find that it's not like this, and so it's and this belief in an individual soul and a supreme soul gets totally permanently cut off only with the attainment of the path of stream entry, Sotapaddi Magga.
And before we get to that point in the practice, this wrongful belief will be cut off only on a temporary basis, only for certain moments. And sorry for you to recite. In sitting down, wanting to sit down is mental cause, sitting down is material effect. Created it is not, arise only cause and effect. Label, observe, discern, then when label, observe, discern them, when arising, doubt is lost. So please repeat after me. In sitting down, wanting to sit down is mental cause. Sitting down is material effect. Created it is not. Arise only cause and effect. Label, observe, discern them. When arising, doubt is lost. One more time. In sitting down, wanting to sit down is mental cause. Sitting down is material effect. Created it is not. Arise only cause and effect. Label, observe, discern them. When arising, doubt is lost. And a third time, in sitting down, wanting to sit down is mental cause. Sitting down is material effect. Created it is not. Arise only cause and effect. Label, observe, discern them when arising. Doubt is lost. စိတ်ကူးပြီးတော့သိရတဲ့အတင်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ပေါ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ရှုလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါ်ဒီလိုထင်းလာတာကိုသိတာအဲ့ဒါမျိုးမှဒါမှအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့သိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပြင်အခြားစိတ်ပြောကစိုက်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲစိတ်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရုပ်အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပုံပေါ့လေပြီးတော့စိတ်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်နာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံရုပ်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရုပ်နာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံရုပ်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရုပ်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံနဲ့ဆက်စပ်ပုံတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့အချိန်မရတော့ဘူးနောက်အကြောင်းကြီးတဲ့အခါကျမှထည့်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒါလောက်ပဲတော်ကြအောင်စို့Now, when we speak of discerning, then it is not meant discerning from or knowing from imagination, but gaining knowledge or knowing when actually observing when the objects actually occur, and then only will one be able to discern the cause and effect link. And just like we have seen here, a mental cause leading to a material effect, in a similar way, there are other basic categories or classes of cause and effect links, namely a material phenomenon being the cause and the mental phenomenon being the effect, and then a mental phenomenon may be the cause for the arising of another mental effect,
or a particular material phenomenon may be the cause for the arising of another different material phenomenon or result. So there are many of these cause and effect links, and there's no time to explain all of this. And this will be all for today. Sadhu, sadhu, sadhu.